ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ YouTube ਅਤੇ TikTok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, TikTok ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਗਲਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਵਿਊ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲ 42 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Finished an aerial tour survey of I-95 and from the tanker truck explosion, the damage done. And to the people of Philadelphia, I want to say that we're with you. We're going to stay with you, and this is rebuilt until it's totally finished. And we're going to try to do that in as quick a time as possible. And I told the governor there's no more important project right now in the country as far as I'm concerned. I've directed my team, not figuratively but literally, to move heaven and earth to get it done as soon as humanly possible. So since Sunday morning, we've worked closely with Governor Shapiro, Senators Casey and Fetterman, and Representative Boyle, it's his district, and Mayor Kenney to provide the necessary federal assistance to support an all-hands-on-deck response to this crisis. It is a crisis. And I want to thank these officials for working collaboratively, effectively, efficiently with each other and with our federal team. I also want to thank the 5 first responders who dealt with the immediate aftermath and the workers on site. We saw some of them today as we flew over the site. We've been working 24/7 to clear the debris. Within hours of the crash, officials from the U.S. Department of Transportation were on the ground supporting Pennsylvania officials to get the site cleared and be able to start the rebuilding. The immediate release of $3 million is called quick release emergency funds were made to offset the cost of repairs. This is just a down payment, obviously. It's a lot more than that. We're going to be getting a lot more federal funding out the door in the coming weeks. Additionally, Pennsylvania has already received $8.9 billion from the bipartisan infrastructure law, including $6.5 billion for transportation projects, which gives the governor some flexibility to move existing state funds to this project right away. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। And over the past several weeks, my constituents have heard how New York City's sanctuary city policies, coupled, of course, with our country's non-secure and wide open southwest border, have overwhelmed New York City's resources, previously meant for the homeless, for folks suffering from substance abuse and veterans in need. And given the influx of migrants who are attracted to New York City because of those sanctuary city policies,
the city can no longer handle the influx of those migrants. And in response, New York City Mayor Adams is now attempting to sending those same migrants who are attracted by those sanctuary city policies to suburban counties throughout the state who have expressly rejected those sanctuary city policies. And Mr. Wolf, that leads me to my first question, sir. Can you please explain what sort of costs, such as monetary, personnel, public safety, are imposed on states, cities, and counties in dealing with the current crisis at the southwest border? Sure, there's a variety of different costs. All of the children that we've talked about go into public education systems. English is usually not their first language, and so that's going to strain public education systems in every community that they go into, certainly the ones that they go to in a large amount. Health systems, public safety systems. You now have public safety officers, law enforcement officers having to deal with additional crimes and additional incidents, particularly along the border, that I've talked to sheriffs that are overwhelmed because of what's going on. And then we talk about the money that DHS is sending to NGOs, right? Billions of dollars, I would say millions of dollars being sent to NGOs for a crisis that they created that they're now using taxpayer dollars to send to try to solve the crisis. And so there's a lot of different costs that American taxpayers bear. What, if anything, sir, can you say about the cost on public safety with a whole slew of unvetted adult migrants that are being shipped to suburban counties? What can you say as far as what public safety? ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। Mr. Speaker, I rise today in support of H.R. 1640 because yet again, House Republicans are on the front line of stopping President Biden's executive overreaches. Last week it was trucks. This week it's gas stoves. This bill will prevent the Department of Energy from telling the American people which stoves they can use in their own home. According to the Department of Energy, these new rules would eliminate 50% of the current stovetops on the market. I'm honestly astounded that we even need to pass a bill letting people have the freedom to choose the surface they cook for their families on. The president and his army of unelected bureaucrats will not stop meddling in the personal lives of the American people. I, along with 187 million Americans, use gas stoves every day because it's more affordable and reliable than electric stovetops. My constituents who use gas stoves in their homes save over $1,000 a year compared to all electric homes. To justify this overreach, the Biden administration is using a study from the Rocky Mountain Institute, which so happens to also be partner of the Chinese government. For an administration dead set on forcing a radical climate agenda on the American people, I find it odd that they would take aim at an appliance that emits 22% less carbon dioxide than a comparable electric model. This is bigger than just stoves, though. Since the beginning of this administration, Joe Biden has had it out for natural gas, a cheap, clean American source of energy. Not to mention that over 4 million Americans are also connected to the natural gas industry in some way. Today we stand against the Biden administration and say, no, you cannot govern unilaterally from 1600 Pennsylvania Avenue. ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
क्योंकि बहुत सारे असाइलम मंगण वाले कैनेडा तो अमरीका ते अमरीका तो कैनेडा आ रहे सन। अजिहे दे विच राष्ट्रपति जो बाइडन ਅਤੇ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ एक फैसला किया गया जो कि सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट सी। इस बारे इमीग्रेशन मंत्री का की कहना है, आओ तुहानूं सुणाते हां। I'd like to point out that Canada is going to remain a world leader when it comes to the resettlement of some of the world's most vulnerable people. Just a few days ago, in fact, the UNHCR confirmed for the 4th year in a row that Canada has resettled more refugees than any other country in the world. It's important, if we're going to continue to have the ambition of being a world leader on refugee resettlement, that we promote regular migration pathways and orderly management at the border. And part of the path forward is going to include not just welcoming significant numbers of vulnerable people, but helping build capacity in parts of the world that struggle to keep up with the extraordinary demands that irregular migration is placing upon them. We've learned recently that there is approximately 110 million displaced people around the world. This challenge is not going away. We're going to be partnering with states in the region, including Central and South America, and also civil society organizations to help address irregular migration at the root. By addressing the root cause of violence, war, and persecution, and building capacity of states who deal with significant numbers of people who are in search of asylum, we'll be able to make a meaningful contribution to this global challenge. But in the meantime, we want to assure Canadians that we're going to continue to respect the domestic and international legal obligations we have to protect the rights of the vulnerable at the same time that we promote orderly migration. I'm happy to take a few moments to answer what questions you may have. The refugee advocates who brought the challenge say that while the judge recognized that there are risks of detention and refoulement, that there are safety valves in the law, but they say they exist only on paper and they're not in practice there, and they want you to suspend the agreement right now anyway. Is that even a remote possibility? We're not engaged in a conversation internally about suspending the agreement that we achieved with the United States through significant months, in fact years of work, immediately after the Supreme Court confirms its validity. The reality is the safety valves that you spoke of are a significant component of why the court upheld the validity of the Safe Third Country Agreement. It's important to understand that in addition to changing the posture at the border, that there are exemptions that exist. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।